Fill in the blanks with the correct answer. Rellena los espacios en blanco con la respuesta correcta. A. ¿Oímos un ruido raro? No oye nada. B. ¿Oigo un ruido raro? No oye nada. C. ¿Oyes un ruido raro? No oigo nada. D. ¿Oyen un ruido raro? No oyes nada. Are you hearing a strange noise? I'm not hearing anything. The correct answer is C. Answer A is not correct because oímos corresponds to the personal pronoun nosotros and oye isn't spelled correctly. Answer B is incorrect because oigo corresponds to the personal pronoun yo and oye to él, ella or usted instead of yo. Answer D is incorrect because oyen corresponds to the personal pronoun ellos, ellas or ustedes. And oyes doesn't correspond to the pronoun yo as indicated in the English translation. Then the correct answer is ¿oyes un ruido raro? No oigo nada.